Ngiyaphendula ukuthi sizwe sonke ngicela liyehlala nje likhululeke emthunzini hathi elangeni. Ngiyacela kuthaka ukuthi tisazofenta ngaleyo ndlela ke njengoba sesingena kuhlelo esilalo olukagogo uMasibanda. Asingeneni silalo umcabango. Emhlabeni liza kuhlukuluzeka. Kodwa manini ini isibindi ngoba umhlaba nginjani? Ngiunqobile. Umhlaba sowanqotshwa. Asibeni lezibindi. So ungabi selangeni ukwenzela ukuthi khona ususe ulethe ukwesaba kwabanye ususehlelwa ngokuya. Bana semthunzini sifisa thina abakondlovu ukuthi khona umsebenzi lo usetshenzwe ngendlela elize ngayo la ngobunengi bethu singabanga lolunye uhluko. Siza kuqala ke siza kuba lezikhulumi zethu. Lingabi bade bakwethu. Sibe bafitshane. Sifisa ukuthi khona inkonzo yethu yonke ngitsho lo la ngale sibe sesiqedile ngo11 ngoba sinikwe 2 hours eyokuthi sigcine abantu behleli ndawonye. So sicela ukuthi khona ungaze welula ube mude. Udade wethu uzahlaqale yena ngokusinika asiphathele khona. Into engayaziyo ukuthi ilizwi lakho sisi liyaphakama njengelami kumbe lakho seligoba njengoba usufuna ukukhona. Kuphiwa ithuba lapha ngakithi ngekhaya. Mina engikhulumayo ngubhudi lo uMasibanda. Ngumfazi kaBhudi ngithi ngumfazi wami. Ngalokho mina ngikhulele ezandleni zakhe esenda mina umuzwa ngekhaya yiwo nalo liwubone. Mina ngikhulele khona lapha koSundula. Abaningi abalapha bangazi. Mina ngimkhezaya umntaka Manyoni. Uwili nguye wayengigcinile lalo umama. Sahlala kuhle sibili wangikhulisa kodwa wayengikhulisa engifundisa. Wayelemfundiso enhle umama ngoba wayesithi okubi okungayisikho okufaneleyo ukwenze akutshele ngomlomo kodwa ungaphambanisa lizaxotshana. Yikho khona wayelemfundiso enhle sibili ngoba mina lapha ngiphuma khonapha komama omdala mina ngiziphumele kuhle ngazihlalela kuhle kuze kube la namuhla imfundiso engayifundiswa ngumuntu. Abantwana bona abazelweyo bazelwe mina ngila. Amen. Khonapha koManyoni uwili wayelabani nawakhe la ulodade wabo. Yikho ke mina badala bami ngithi ngiyabonga loba kunjalo uMasibanda ulalele kuNkulunkulu. Ashuwa. Ubehlabela esegula uMasibanda. Ahlabele ingoma zechurch. Ube ngahlabeli ingoma zomhlaba. Yikho sona siyana isifundiso asichiyele sona thina esiseleyo. Kumele ukuthi umuntu nxa ephile kuhle lani likwazi ukuthi libonge lo nkulunkulu wayemdalile. Lingenza khonokho hayi kuphelile. Umama lo lanxa esezilalela awusebenzile. Haleluya. Siyambonga. Kodwa uNkulunkulu siyambonga ngomsebenzi asiphe wona. Njengoba selele kumele ukuthi ayezilalela kumnewethu khona ngale. Kulo mama, kulo baba, kulaye, kulabantwana, kulogogo ozala umama khona ngale lo Filimoni. Umntaka Malumami onguye omdala. Omama babe babili. Kulo mne wabo yedwa usekasiphiwe uManyoni. Ngiyabonga ukuthi kunengi khona okwengukhulumileyo bobhoyi. Siyabonga.
nanko elikutholayo okuvela kuNdlovu. Lalelaninike okunye okuvela koSibani lapho azalwa khona umama uMasibani. Ngiyabonga leli thuba. Mina ngumzukulu ozalwa nguEmma olandela uPhambe nalo osetshonile. So mina ngigqokise ibhaji la koSinganani. Umalume namhla ungigqokisa ibhaji la koSinganani. Amen. So bantwana benkosi silahlekele kakhulu ngumama omdala. So ke kungasenani ube sekhulile bakithi. So let's celebrate. Asithokozeni sihlabelele iqhawe. So asihlabeleleni ingoma unumber 29. Ngiyabonga bathandekayo benkosi. Amen. Siyabonga. Udokotela ngike ngazama ukumthalaza. Good girl. Uyazi ukuthi nxa usiyalala ngeke ngaxoxela omunye nami. Nxa usiyalala wenzani? Uyathanyela. Angitsho. Nxa ulombheda uyabuwendlulile angitsho. Nxa ususiyalala uyazilungiselela uzutshintshe lezigqoko angitsho. Wathi mfaka ikhoma khona la. Ngiyalibingelela lonke elilapha elize ukuza siqhasa thina abakoNdlovu. Mina nginguMandlovu. Ubaba wami wayenguye ilast born kobaba uyi. So nginguMandlovu lami lapha ngisekhaya. Ngithanda ukuletha okunye okuvela emulini yakoNdlovu. Okwami kuzaba kude loba ubaba umncane lapha esethile ukuthi khona kube kufitshane. Ngiyathanda ukubonga laba abakhulume before me. Ngoba bathethe isikhathi esifitshane. Isikhathi sabo sona lesana basichileyo mina ngizasisebenzisa. Amen. Okokuqala ngithanda ukulitshela ukuthi thina njengabantwana bakoNdlovu silahlekele kakhulu. Ngiyakwazi ukuthi lathi sonke lapha silahlekele. Kodwa ngazi ukuthi lilahlekele njengathi thina abantwana bakoNdlovu. Silahlekele kakhulu umama uMasibanda. Njengoba uante sekhulumile wakhulela la. Thina nxa sikwazi ukuthi nxa sisiye ekhaya, sasikwazi ukuthi nxa sisiye ekhaya siyangana. Siya koMasibanda. Siya kumama uMasibanda. Manje angazi ukuthi nxa siyabuya siyathi siyabona ubani njeba engasekho. Lo baba umdala kasekho. So into ebuhlungu kithi nje kade sizibuzana ukuthi manje sokunjani ke ekhaya nxa sokunje. Abanye balahlekelwe ngugogo. Abanye balahlekelwe ngukhokho. Ulesizukulwane futhi sesibili. Esesithathu. Esikhona. Umama ugogo uMasibanda ubela abantwana 11 esibabalileyo. Abakhe bokuzalwa labantwana bakhe. Abantwana bakhe antshela kwazi ukuthi esintwini vela abantwana abaningi. Esibaziyo esibacabangileyo thina sibonile ukuthi bebe ngu11. Ku11 yona leyo sabona kulabathathu abangasekho. Abakhe uGertrude une oyelast born la ekasekho. Usuper antsho siyamazi ube ngumntaka gogo uMasibanda la. 47 abazukulu esibabalileyo. 25 isizukulwane esilandelayo. 1 isizukulwane esilandelayo. Ubusekile sibili siyathanda ukubonga umlimo ngesibusiso esingaka asinikileyo ugogo uMasibanda. Angazi ukuthi thina sizayiphila yini iminyaka ayiphilileyo. Asazi. Kodwa ngiyathemba ukuthi nxa ngiyakhuleka njalo ukuthi nxa sizayifika leyo minyaka sifike sibambelele kuNkulunkulu. Amen. Isikhathi sonke singasuki khonapho eceleni kwaNkulunkulu uJesu sihambe laye lapho esikhona sikwazi ukuthi uJesu ukhona lathi phakathi kwakhe singambalekeli. Ukhona njengabantwana bakoNdlovu esithanda ukubabonga. Ngiyakwazi ukuthi kona ivote of thanks izakwenziwa. Ukhona okhethiweyo ozasibongela njengemuli. Kodwa kulabanye mfuna ukuthi khona ngibabonge njengomntwana wakoNdlovu. Engutsheliweyo nami nguceliweyo njengabantwana bakoNdlovu ukuthi cela ukuthi usibongele laba abantu.
Abokuqala ngithanda ukubonga bona abantwana bakoNdlovu abaqasileyo umama kade esegula especially. Amen. Wagula sezosifonisiwe sifonele ethi ugogo uwile. Sagijima bagijima abanye babuya bazomthatha. Sambona ukuthi ugogo uyagula sazama lapho esizama khona. Sihlale laye ekobulawayo ngale over 1 year. Sichikisana laye. Kodwa bakhona kade bebusy bemsebenza kakhulu. Ikakhulu ngithanda ukubonga omalukazana ade bemnceda. Amen. Umama, uMadube, Sure. uMamhlala. Basebenzile kakhulu Hallelujah. ukukhangela ubaba. Amen. Amen. Ngidedisa mntana. Abazukulu. Antothe bala kulabazukulu abang47. Abazukulu bathi bebona ukuthi ugogo uyagula. Bahlangana. Bathi ugogo yithe sabe simelaphisa. Konke okufunakalayo kwagogo. Linabo mama, linabo baba, linabo auntie. Hayi indleko ngobani yithi. Hallelujah. Bakhona abazukulu lapha. Ngicela ukubona abazukulu bafuna ukulibona abanye ukuthi ngobani abazukulu abade bencedisa lapha. Amen. Sukumani phela ngingakalisukumisi. Abanye nampa ngapha ngabazukulu kade besebenza yonke into kade ifunakala kagogo kade begijima nangiyana omunye lapha nabanye bakhona ababulile esibili yibo kade bekukhangela thina kwethu kuphela ikubade kukhuluma ukuthi kufunakala lokho kube khona ukuthi bebesenza njani abanye kabakho lapha eZimbabwe basemazweni imali bibuya ivela khona ngale Amen. izosebenza umsebenzi okugcina ugogo. Kulabantu engithanda ukubabonga kakhulu. Ngicela labo babuye la. Laba ngifuna ukuthi babuye lapha phambili. Usibonisiwe unga. Amen. Amen. Usibonisiwe. Unompilo Hallelujah. buhle. Ngicela lize la. Usibonisiwe nguye obehlala logogo iminyaka yonke leyo. Sathi siyakwazi bebehluphana logogo lo uMasibanda. Isikhathi sonke bebehluphana kodwa bethandana. Behluphana usebenzile umntwana lo. Ncane. Besizibuza ke sikobulawayo ukuthi kanti usibonisa ukwanelisa kanjani konke lokho. Kulabantwana abancane logogo. Kodwa bebagcine bonke abantwana agcinelani logogo kuhle without complaining. Sithanda ukumbonga ngothando alutshengisileyo ugogo. Njengoba sisho ukuthi ade behluphana kodwa behluphana ngani ngothando. Ngiyakwazi ukuthi ufundile okunengi ugogo. Njengoba la ugogo efundile okunengi. Esegula kakhulu lapha noMasibanda. Isikhathi esiningi ubecabanga ukuthi ngifuna uThamia. Nguyade emkhuluma kakhulu umntaka Sibonisi. Amen. Utshengisela ibond kade layo lemuli le. Ngizungayedla lapha Sibonisi. Laba osisi laba ababili laba. Ugogo uthe segula kakhulu. Esesehluleka sesibona ukuthi khona omalukazana bengeke baphatha umsebenzi lo webodwa. Sabadinga ke badingwa. Ukuthi bancedise ugogo. Yibo kade bemkhanyele isikhathi sonke. Amen. Lo ubethona laye Monday to Saturday morning. Lo ubengwe weekend. Amen. Bethona laye ikuseni ebusuku bengalali. La anything efuna ngugogo yiwade bekwazi. Yiba abantu abakhe abachileyo. Ngithe ngilitshengise ukuthi uthando abasitshengisele lona thina lathi singabadala sinje. Sithanda ukubabonga njengemuli yakoNdlovu. Ngiyakwazi labo bosibanda bayababonga lapho. Ngothando abalutshengisileyo bebengekho emsebenzini. Bebencedisa sibili besenza into abayenza hayi khona okwemali kodwa besenza ngani ngothando. Yikho sithanda ukubabonga ukuthi loba bekwenziwe kugogo bathi khona hayi lo bengasekho ugogo asoze siphonga uflathela sibuyele emakhaya singabonanga lapha abekwe khona. Yikho silabo namhlanje sithanda ukubabonga kakhulu. Siyabonga nompilo lokuhle. Amen. Akukho kunye engingakutsho ngaphandle kwakho nokho yiyo i-message enginikwe ngemuli yakoNdlovu
ngithanda njalo ukulibonga lani ngiyazi njengoba ngishilo ngizabongwa futhi but ngiyathanda ukulibonga from the bottom of my heart ngomsebenzi eliwenzileyo ngothando elitshengisileyo umama uMasibanda lina behlala labo elihlala laye khona ade lihlala laye khonapha esigabeni lapha koChundura lalaba ade silabo kobulawayo ngale sincedisana ukumkhangela emkhuhlaneni wakhe ngiyabonga kakhulu. Amen. Amen. Udiwa ngokuthi umfitshane ubususiba mude ukhulumeni. Antsho ngithilo wathi. Anyway, kuhle khona lokho ebazukulwini ngileqiniso ukuthi khona kukhona okunye akuthetheyo lingakuphili. Ngalisiza lapha. Usiza lapha omele abazukulu. Nxa usulungisile lapho lala khona. Uyafika futhi ubusu sugqokile usulungele ukulala ulala nje kuphela engutsheni zakho kodwa awukaze uciche ndawo ukuthi ulale jaha haw mina ngithi mina uyeza kanti wofuna ukukhulumisela ngene asemfike Amen. khuluma ke jaha siyayiqhubeka siyadlula phambili Salibonani lonke. Amen. Mina igama lami ngu-Alphys Chatzimulani Leya. Ngingumntaka Gertrude Ndlovu. Hallelujah. Umntaka gogo uMasibanda. Thina njengezizukulwana labazukulu njengoba betshilo singu-47 ngabe uNkulunkulu bengezelele embijana kuMasibanda I'm sure besingafika i-50 yafi century njengabazukulu hayi silahlekelwe sibili silama memories esilawo ngogogo. For me ugogo she was a disciplinarian. Ebazalini bethu I'm sure they can attest to that. They were on the wrong side of kuye, sometimes on the right side, but thina njengabazukulu we're fortunate ukuthi nxa sasiwonile kwesinye isikhathi lathi sasi icatsha kugogo ukuthi amacala ethu abe nganeno ngapha ebazalini. Amen. Ngakho hayi silahlekelwe sibili njalo sidabukile sibili. Ngakho hayi akulo unenge ngakutsho ngaphandle olibonga lonke elize labuya lazo sichasa lapha. Mbonye. Amen. omele ibandla esiza ngithe mina nxa usulele awucithi ndawo nxa uvuka futhi kawulayithi ndawo kodwa uyavuka uhambe usuziqhenya ukuthi uyaphila. Into ethwalise nzima abafundisi nxa abafundisi besithi kholwa wena uthi hayi mina ngisayenza okwame ngwejwayeleyo kodwa ukufa khona lokhu esibuthene ngakho umfuziselo wakho it's daily, day in day out. Nxa abafundisi bekutshela ukuthi ngosuku oluthile uJesu esekhalisa impalampala uza kuvuka uthi ngasikhathi bani kodwa ekuseni khathesi ukhona ongavukanga ola ubanjwe ngaphi ukuthi uvuke okungamehlula nxa usulele ubuthongo bokufa ukuthi uJesu akuvuse kuyini okusalayo ukuthi wenzeni ukholwe kuphela nje khona lokhu ubusukudelela ubususiya ekulahlweni. Omele ibandla sitshele ukuthi ugogo kukho khona lokho ebengikhuluma ngakho ube minjani. Mangwana kanaka ngisiba nguba yesedombotombo SDA Church nakungotenda nguva yatakave nemurandasikana ainzi Beaconsfield tichirora mari pakati pesangano redombotombo nguva yatakavapiwa navo naMwari gogo Ndlovu havana kudzokera sure sekuhwisa kwatakaita gogo Ndlovu akabhabhatidzwa 1938 vakapinda pasangano redombotombo kusvika nhasi vakarara vakadai. Gogo Ndlovu vari mukati mesangano redombotombo vaitidzidzisa ende vaidzidzisa sangano vaidzidzisa umwe neumwe
kumira muzvokwadi. Gogo Ndlovu vakashanda padombotombo SDA, vakamboita church treasurer, vakamboita mutungamiri wedhocas, vakamboita mutungamiri vari superintendent, vachidzidzisa sangano kuvimbika pamberi paMwari, uyezve vachidzidzisa sangano kuve munhu anogona kugarisana nevamwe mukati mezvakanaka. Saka isusu plus Gogo Ndlovu kumisangano yose, even pacamp meeting vachirwara, even kuma-efforts ose vari mukati mekushishikana mukati menyama dzavo, Gogo Ndlovu vaienda kuma-efforts, kumazunde mazhinji, mazunde akashandwa naRebecca Ndlovu ari mukati mekuzvinzwa ari mukati menyama. Saka semhuri yasiwa naGogo Ndlovu ndeyekuti kana uri pauri nguva ichipo, shumira Jehovha uchiri kuzviwa, nokuti Gogo Ndlovu akashumira kubva vari mwana musikana kuma-12 years vachitanga kupinda chechi kusvika varare, kusvika vachirwara vachifamba nemudonzvo. Ndo kurasikirwa kwataitwa nagogo vedu nekuvimbika vakanga vakaita mukati memhuri yesangano redombotombo. Tinotenda. Amen. Siyabonga ukubana ube ngokholwa. Amen. Ubekholwa futhi kuleli ilizwi elokuthi ulimi engilusebenzisayo mhlawumbe luyakukhuba wena. Ulimi abelusebenzisa funa luyakukhuba wena. Funa uyakhutshwa lanxa umuntu ekhuluma ngesitofu. Funa uyakhubeka lanxa umuntu ekhuluma ngesilungu. Kodwa ngicela ukuthi namhlanje ukwazi ukuthi khona ubengakwazi khona lokho. Ubesazi ukuthi ulimi isithuko ngoba kwavela ngokwakhiwa komphotshongo. Abantu bezitshela ukuthi sizakuya ezulwini. Sizakuya ngezethu indlela siye kuye, kodwa uJesu esithi khona. Wena uthi sizahamba, uJesu wasesithi hayi, bring me a motor. Nipe chitina. Nipaseni foroko. Nipaseni foshoro. Abantu abaqala baqina bengasanjani, bengasezwani. Ungazibona uziqhenya ngolimi, uziqhenya ngento eyeza ngokuba yisithuko. Ilizwi likaJehova, there is no Greek, no Gentile. Sisonke ungasuka kule imfa ungakwazi khona lokho, siyabe sehlulekile lapho esho khona.
Vachisimuka ndivo mufundisi venzvimbo ino yoMachundura. Vachitaura panapa iko zvino mai vavetava vakazvarwa 1924 vanga vava nemakore 96 vavata. Saka Pastor Gonese vari kusimuka kutaura shoko rekupupura kuva kwavo mukati mesangano. Chimwe chekupedzisira ndechekuti vakasvika muno Machundura kuma 1950 vaina vana vasi vagove, vana Choga, vana Muhambi, Pastor Vagove, vana Muhambi. Yaiva nzvimbo yaisikamakwi kumaikuno kumasavata. Amen. Saka ndevamwe vakanana Nyoni, Filimon Nyoni nana Bhete ndo vakuru, vana Kikini, vana Nkiwani, vese nemchinda uyarapa ndianu Siakachana naTumapo vana Mtubvaruva ndo vakuru vatakanga tinawo panzvimbo ino vachifamba nevhangeri. So Pastor, tinofara tina kansila muchazvaonawo vakutaura zasi uko kune vazhinji. So Pastor, here is your congregation. Again we pray akukhuleke umkhuleko wakati mkhulu kule wafana. Amen. Asicimezenini sikhuleke. Baba wethu ongumdali wethu, ongadingi ukuhlanganisa ingqondo lomunye umuntu ukuthi enze ulutho. Wena onhlelo zakho azikho out of time. Wena owaziyo ukuthi nxa sokumele kwenzakale akwehluli. Amen. Wena owafungayo ukuthi okukhulumileyo ngeke kuphuthe. Sesilapha njengabantu abakho. Inhliziyo zidabukile ngokwehlukana lo wethu ebesimthanda. Imvali yakhe ngamunye usezizwele. Okuseleyo Thixo ikuthi wena ufinyelele ngelizwi obuvele uzikhethele lona ukuthi liyakukhulunywa namhlanje. Sicela sengathi okwamanje nxa eza ukuphakama umnali esinika ilizwi elokusiqinisa kulolu hambo, sicela sengathi Nkosi ungafinyelela khona lapho kanye lapho konakale khona emuntwini ngamunye ukwelaphe. Sithi sisuka la sisuke singabantu abalethemba elibusisiwe ngoJesu yakhuleka. Amen. Msoroi mambo vedu, mambo Chiundura, Msoroi headmen vedu, Msoroi kansila vedu vari pakati pedu, Msoroi sabhuku wenharaunda ino nemamwe masabhuku ari pano, Msoroi vabati vehurumende, vatungamiriri vedzikereke vari pakati pedu, Msoroi vana baba nana mai. Ndinoda kutora mukana uno kuti tisvike pachinano petichanyaradzana pane zvinobva mukati meshoko raMwari. Gwave mhuli yavo Ndlovu ngithanda ukuthatha leli ithuba ukuthi ngithi mina inkosi yona egcina imbodlela yokukhongozela inyembezi zabantu abayo kusukisela kunyembezi zakuqala ezakhalwa nguAdam loEve, uKhayini sevulele uAbel, kuze kuyofika unyembezi lwakugcina oluza kuthonda engazani ngakhongozela inyembezi apo tichiri kuverengwa pakati pevapenyu. Ndechokuti kudini? Ndechokuti zvatakadzidza kuti pagore pane mwaka pane maseasons, summer, autumn, winter, spring. Ndo madzidziro atakazviita tiri kuchikoro, ende ndo zvazviri. Nau takakosha mukati mekurarama kwedu. Chatiri kuudzwa mukati memangwanani anhasi ndechokuti tinofanirwa kuziva
maseasons. Tinofanirwa kuziva nguva dzegore kuti dzinouya ende kana dzichinge dzauya. Hechi chimwe chakakosha chatinofanirwa kuti tinge tichiziva. Tinofanirwa kudziziva nguva idzodzo. Iko zvine nguva yechando. Kana nguva yechando yoswedera, vanotengesa majuzi nemachira. Nokuti nguva yechando yasvika. Tiri tose here vana vaMwari? Kana nguva yekuti kuchirimwa yasvika, vanomhanya nembeu nemafertilizer nekugadzira mageja avo nemhaka yekuti nguva yekurima yaita sei yasvika. Kana zvakadaro saizvozvo, zvinoreva kuti iko patinorarama zvakatikoshera kuziva nguva nemwaka yegore. Kusikategele ukuthi sibe zazi izikhathi zomnyaka, sibe zazi izikhathi ukuthi khathesi yisikhathi sani. Chimwe chakakosha chatinofanirwa kuziva ndechokuziva kana nguva dzacho dzadarika. Chando chadarika, chando chapfuvura, hachisati chichiri chando, chatodarika chando chaenda. Winter is past. Imagine unotengesa chando chadarika, wava kufamba uchitengesa majackets echando, iro rava kupisa zuva, vanhu vava kukupura bikita, vanhu vava kutsva vofamba nemaumbrella, vamwe vanhu vava kuswera vakapfeka mavest nemhaka yokuti kwava kupisa. Unenge warasikirwa nechidzidzo chekuziva kuti nguva yadarika. Saka chando kana chadarika, kana nguva yekurima yadarika, chando muna Juni muyombo, vanhu vava kukuvona ndopauri kumhanya nemafertilizer uchida kuti urime. Warashikirwa nekuziva kuti iko season yadarika. Ndabata pfungwa mbiri. Rekedzai ndione pfungwa yandinoda kubata. Tinofanirwa kuziva pfungwa yakafanana neiyi yekuti chiiko pakuziva kuti maseasons anouya achidarika. Kuzivawo kuti nesu pano patiri kurarama panyika, kune vachiri vatsva chero pazera ripi, hatizorambi tiri zvatiri. We will not remain young forever. Kune vachiri kumhanya, hatizorambi tichimhanya. Tiri tose here hama dzinodiwa. Saka mwaka inodarika. Pane mwaka wekunzi sisi, pane mwaka wekunzi mai, pane mwaka wekunzi gogo. Iyoyo mwaka kana ichisvika, kana mwaka wokuti musikana wadarika, mava mai, hamunga kwinyi dress mukainda murodi mukanotamba pada nanasiginya machi, hazvigoni. Marasika matadza kuziva kuti iko mwaka wadarika. Rimwe gore ndakawana mukana wekuva mustadium yekuDavidton kuSouth Africa. Pakanga paine mitambo yaitambwa. Yanga iri nguva yekisimusi nenyuwe. Umwe munhu mukuru anokanda izvi zvinoputika zvavanokanda nguva yekufara iyai. Anoramba achichikanda ari munhu mukuru. Pakanga pakagara vanhu vakuru, panga pasina kwere. Umwe unotaura uya vanhu vavhunduka achiona zvikandwa nemunhu mukuru anotiye, undota dou walivala isikati. Isikati sokudlala safika, wehlule kukukholisa ukudlala. Yikho sehlala edlala ngama-firecrackers khathesi yena esemdala. Zvinoreva kuti kudini? Tinofanirwa kuziva nguva dzedu. Petiri pana pamazera akasiyana. Pane vezera rangu vachiri kugona kumhanya. Pane vari pamusoro pangu. Ngatigamuchirei kuziva kuti tiri pazera ripi. Tikagamuchira izvozvo zvinobva zvatidetsera. Saka izvozvo zvinobva zvaita kuti tizive pfungwa idzi dzandinoda kubata ndigogara pasi. Pfungwa dzekuti kudini? Pfungwa dzekuti zvazvinodarika izvi, isuwo futi zvakare patinorarama, kune vari macouples akakwana vari pano, baba namai vari vese vachiri vapenyu. Rekedzai nditaure mashoko aya. Nguva yedu saMr and Mrs inodarika. Amen. Tiri tose rama dzinodiwa. Saka kana ichidarika, rarama zvakanaka naMr vaya vauri kusevenzesa mutupo wavo, nekuti rimwe ramazuva munenge musiri mose. Hamuna kundiwa, hamungafari nazvo.
nyaya yekutorana for granted kufungidzira kuti tiri tose kwemakore ndo yaita vanhu vararame senge vanorarama vose nekusingaperi. Rarama nemurume wako, rarama nemudzimai wako, uchizviziva kuti rimwe ramazuva unenge wava chirikadzi, rimwe ramazuva unenge usisina mudzimai, nemhaka yekuti maseasons anobuya achidarika. The seasons come and go, anobuya achidarika. Saka nemhaka yekurasikirwa nepfungwa yoyo, ndosaka uchiona vamwe vanhu anoenda kunokwira bhazi asina kuoneka mudzimai wake. Dai waizviziva kuti rimwe ramazuva uchaenda saizvozvo, vagokufonera kana kuisira message paWhatsApp kuti wanyarara. Pfungwa yandinoda kutaura panapa ndeyekuti mwaka yeupenyu tiri tose tinoita sokuti tiri tose kwenguva yakareba, achita saanokubohwa nemaridziro anoita ngonono dzake. Wotoudza vamwe kuti maridziro anoita ngonono anobohwa. Ndati ndikurangaridze mangwanani, hamuzi mose nekusingaperi, nyange chando chinodarika. Even kuva kwako nemudzimai woyo kuchadarika. Rimwe ramazuva vanouya vachiti lange nhlupu, langa leze zikatazayo, lange nhlupu, au mamuselele, umamuselele. Vanenge vachireva mudzimai wako, vanenge vachireva wangu, kana ari iye anenge atanga, kana kureva kumudzimai wangu, kana ndiri ini ndinenge ndatanga. Saka chinhu chatoda kubata vana vaMwari ndechokuti rufu ndorwechokwadi. Saka patiri tose patinorarama ngatizvizivei kuti iko nguva yedu tiri vanhu vakaroorana, vakawanana inodarika. Rimwe ramazuva hatisiri tose. Yeimwe pfungwa nguva yedu nevabereki, time with parents, havazorambi varipo kusvika narini. Pane zvaunoda here kuvaitira, vaitire nhasi. Ndanga ndakateerera rwiyo runotaura kuti iko musazowaridza maruva kana ndichinge ndaenda. Muda here kundipa maruva ndipei nhasi, ndifuna ini kunginikeza maruva. Nyipa nini namuhla maflowers, misapila. Lingangipi ngase ngifinde, angikuwabona. Saka nguva nevabereki inodarika. Zvinoreva kuti kudiko hama dzinodiwa. Nguva zhinji panoita vatana pakati peupenyu hwedu. Akasenelisa ukukamba yetu tigovona sekuti anotidisturba nguva dzedu, tigohwa kuti anotibohwa, anotikanganisa. Regai nditaure nditi hatizorambi tiinavo narini vabereki vedu, asi iwana sina vavazana. Saka vakatikoshera, rimwe ramazuva vanenge vasisipo. Ndiani manje wotipanga mazamu? Wagara pasi, wasangana manje negomo renyaya, wava kuchirangarira manje kutiko chembere iya isingagoni kufamba, chembere iya isingagoni kumanya, chembere iya isina zvayanga ichigona kuita, ichiperekedzwa uko neuko. But dai ndaiudza nyaya iyi yanga ichandibetsera. Saka zvinoreva kutiko tinofanirwa kuzviziva kuti mwaka wekuva nevabereki vedu unodarika. Ndobata mwaka wekuva nevana vedu, havazorambi vari vana vaduku narini. Icho chiya chamuri kuti kana muchiuya muchibva kubasa, muchiuya makapfeka sutu yenyu, chinoda kumhanya chinevhu chichikusvibisai sekutaura kungaitwa nevamwe. Hachizorambi chakadero, hachizorambi china mapampa. Saka kana muchishanda nacho, shandai makatarira kuti rimwe ramazuva muchange maakutotaura nacho, chiri chotoronga kutiko mungaendeswa sei kwadhokta. Saka raramai nacho zvakanaka, chibatei zvakanaka, chikachema chabaiwa nomunzwa, manyai muchitumbure, nokuti hachizorambi chakadaro. Vazhinji vanovaraikwa. Ndosaka uchiona nguva zhinji vanhu vasingarespekti vana vakakura, vachiona ava manager, ava treasurer wekampani hombe, vanoramba vachingoti losakula simbona lo, wakulela kulezi. Yes fine, wakakurira muna lezi zandla, asiko zvino pane pave, mupei nzvimbo yake. Saka nguva inodarika, mwaka inodarika. Finally, even chero nguva dzedu pazvinzvimbo zvatiri kumabasa tinodarika. Ndanzwa Elder Ndlovu vachitaura pamusoro pevafundisi vakanditangira. Zvinofanirwa kuita kuti ndirangarire kuti pakaita vafundisi ndisati ndavuya. Saka neni handifanirwi kuvata hope, ndofanirwa kuziva kuti neni ndichavavo history. By the way, we have just lost a fellow pastor
Pastor Mavela vakazorora nezuro. Tinoreva kuti nevafundisi vanozorora. Nevafundisi vanozorora. Saka izvozvo zvinoita kutiko patinenge tiri kumabasa. Whether rine title chi, pastor, rine title ipi, personnel manager, ani zivai kuti mwaka wepazvinzvimbo patiri unodarika. One day tinenge tisisiripo. Saka ngatishandei zvakanaka, tirarame zvakanaka nevanhu patinenge tiri panzvimbo idzodzo. Finally, ndinoda kuti nditi nini mukati menguva yoino. Mwari wakagadzira chinhu chinonzi nguva. Akagadzirira vanhu nguva kuti vaishandise nokuchenjera. Ecclesiastes chapter 3 paverse ya 1 yobva yatiyo, for everything under the sun there is a season. Obva atanga nekuti there is a time to be born and there is a time to die. Pakati pa born na die, pakati pa birth na death, munhu paanorarama ngazvizive kutiko zvagwa panouya nguva yekufa. Saka ugoni kurarama carelessly senga hauna Mwari wakakusika. Murume ainyora nhetembo dzechishona ayonzi Chivaura unoti iye farei nhasi mangwana suwei. Kana ukafara ziva kuti kune nguva yekusuwa. Obva ati iye gutei nhasi mangwana ziyei. Ukadya ukaguta uchipuruzira dumbu rako kuti wakaguta, vakupa nedessert, ziva kuti nguva yekuziya inosvika. Obva ati zvarwei nhasi mangwana fei. Achifa zvako mwana womunhu zorore. Ndinotaurirei nyaya yemwaka, hama dzinodiwa. Pane vakuru vakandidarika kukura. Ndiri kutaurira nyaya iyi yekuti mwaka wekurarama tichigona kumanya tichitaura pandufu dzavamwe unodarika. Dzedu ndufu dzinovuya, rwedu runovuya, rwangu runovuya, rwako runovuya. Rufu kana hwamanda ikange isina kurira, it's definite vatara vangu, it's definite vana mai vangu, it's definite vatikoma vangu, it's definite vana sekuru vangu, we are going to die. Ireality yoyo. Yechi chinhu chokusakangama, yechi chinhu chokusarivara. Varaigwa zvimwe zvinhu panyika, usavaraigwa kuti unofa. Rarama so unofa. Ukararama so unofa. Ukasvika pakombi, vakomana vaya vanolodha vanhu pakombi, uchavabata sevanhu nokuti unofa. Ukasvika kumba, uchataura nemhuri yako zvakanaka semunhu anofa, kuitira kuti pamusi wokufa kwako vanhu vagomira vachipa nhoroondo yakanaka. Usaita rufu rwekuti musi waunofa vanhu vane vachibata mawachi kudai kuti tikasikirei. Pane chichokutaura. Ndiri kuti nini mukati memangwanani anhasi. Hama dzangu dzinodiwa, tichiri vapenyu, pasina kugadziriswa nehama dzedu, ngatigadzirisei tiri vapenyu. Mandiwavo here shoko ndiri kutaura parofu. Hapazipo pandaifanirwa kuritaura. But patisina kurarama zvakanaka nehama dzedu, ngatiteisei, ngatipagadzirisei. Patisina kurarama zvakanaka navavakidzani vedu, ngatiteisei, ngatipagadzirisei. Kune vanorarama nevavakidzani sevasingafi. Unoziva here kuti kudini? Wanga uchimbozviziva here kuti muvakidzani wako uya waunoisira ruoko muhomwe, wopinza muromo mumhino, wosamutaudza, wauchizviziva here kuti pauchazorora ndiye achazivisa hama dzako kuti warara. Agoronga programu yose. Vari Australia vagoti vomhara nendega dzavo nemari dzavo, but ariye wakupeta. Iwe uchiti kana uchimuka mangwanani unomonera Zambia utsvaira wakamufuratira, udi kumuona, anokupoha. Mwaka wokuva naye semuvakidzani ushandise zvakanaka, ushandise zvakanaka. Tichiri panzvimbo dzedu panguva yedu, ngatirarame setinofa. Mwari atikomborere. Ndoda kunamata inini iko zvino neanoti
munamato wangu munamato wa Moses pana mapisare ma 90 vhesi ya 12 tidzidzisei kunatsoverenga mazuva edu kuti tigonyatsorarama tiine uchenjeri. Ndoda kunamata neanoti Mwari ndoda kuti mundipe uchenjeri hwekuziva nguva. Kana ndikaziva nguva ndigorarama zvakanaka nemhuri, ndigorarama zvakanaka nevavakidzani, ndigorarama zvakanaka nevatungamiri munharaunda, ndigorarama zvakanaka pamberi penyu, kuti kana rufu ruchisvika ndigosvika ruchiwana ndakagadzirisa nyaya dzangu. Kana aripo akadaro ngaasumudze ruoko, ndiye wandoda kunamata naye. Tava kunamata baba vedu vari kudenga kumusoro, toda kutendai mangwanani. Nzvimbo yatiri inzvimbo yorufu, hatigoni kutaura zvekutenda, asi toda kukutendai nemhaka yetariro iri seri kweguva yakaratidzwa kuburikidza nerumuko rwenyu mangwanani aya. Tiri pano panzvimbo iyi kuti munyaradze mhuri yekwaNdlovu, muchivapa tariro kuseri kworufu rwagogo kuti pane rumuko. Ivo kana vanga vakabatirira, ivo vasara vakabatirira, vachagona kuti vange vachisangana mangwana norumuko. Tasumudzira mavoko edu Mwari kuti mutidzidzise kunatsoverenga mazuva edu, kuti mutidzidzise nguva, kuti mutidzidzise kuchenjera nekuziva nguva. Kana taziva nguva tigorarama zvakanaka paukama hwedu, tigorarama zvakanaka munharaunda dzedu, tigorarama zvakanaka pamberi penyu, kuti iri zuva rikatisvikira tichiburukira kuShiori, kunzvimbo yakanyarara, kunzvimbo yorufu, tiburukire imwe makaisa munembo wenyu wamanda ichirira, connection iri pakati pedu nemwi, tigoresponda tiri makuva edu, tigomukira kugara nemwi nokusingaperi apo tisingazofi. naJesu tanamata, amen. Siyambonga uthi ngoba umama uMaSibanda uthi yena elele yazi ukuthi isikhathi esinje siyafika. Lungisa usaphila. Njengoba sesilinde ujaha ebengithe mina ayebiza ohamba lathi, bangitshela ukuthi ngeshwa uhambe lapho inkosi yasebenza khona, wasethi ufuna ukudlula imoto yathelela isibanjiwe ludala. So lokho kodwa akuzi kusibambelela, sesithe thina kabuye azosisiza, ngoba kulabanye abafisa ukuthi bathi sure uMaSibanda usele bakhona. Asizi ukubavalela mfundisi wami. Izolo ngeke ngabatshela abanye ngathi mina abakazi bazongivalelisa nqani ugogulela. Ngakho akwayalunga uzunina ele kuthule. Ngakho angaze ngimbuke. Ngingaqala nginamhla ukuthi kufike endlebeni zami ukuthi ugono wakwayalunga uzuyise elele kubunina ele. Kodwa anyway ngenxa yokuthi sifuna ukudelisa inhliziyo mhlawumbe uvala ichapter ngogogo, sifuna ukuba lalelo thuba elokuthi abanjalo abafisa ukuthi bavale okungazake kwenza ukuthi avale ukuthi sure ugogo ulele. Hayi, sifuna ukumnika lelo thuba, kodwa siza ukuthi ukubekezela kancane mhlawumbe ngizaba lethuba elokuthi ke ngikhumbuze ujaha lo, ngicela umvusi. No, aha, you know what, 1969, I don't know whether you still remember. Hayi wena, siyakuxolisa sibili, kodwa that was involving your father. Yakhumbula esahlala ngapha endlini leziyana ezamapholisa ezibomvu ezingaplastwa. Samkhumbula ehlabela ingoma ekhulunywa nguMagwenya.
Don't scatter roses after I'm gone. Ngayibamba ngaleso sikhathi endlini yakhe kule esahlala kuleziyani izindlu eziflatela irenki. Siyabonga mfundisi ngoba leyo nto uyise waleyana nto wayihlabela eyidlala kwakuthiwa ngama-7 singles ama-record wayelayo sayihlabe wayiplaya evele emsebenzini satshayisa lendlu simvakatshele. Don't scatter roses. If you can do anything, nxa bazukulu bakaMasibanda lingazanga lamthengela isiwiji ehamba lamhla lanxa ungazi umthengela ikaskethi kayibona. Nasoka kubona. Nxa ungazanga wakwamnika iluba esahamba wakubonga ukuthi endlovu today ungazi ukulithengile kaliboni. Yikho lokhu okugcizelelwa ngumnali ukuthi khona izinto zonke zilani zilesikhathi sazo. Nxa ungazange wamthengela ingubo namhlala nxa ungazi uyifaka ingubo lapha kasoka kubuka. Ngitshoni antsho ngithe mina ukufa kuyalungiselela. Lungiselela ukwenzela ukuthi khona nxa usokuvuka okuhle izolo umnali uthena ungazi ubenza kahle ungazi ubenza kabi kodwa kuyenza njani kuyavukwa kwabafileyo. Ngase kuvukwa kwabafileyo kulapho kune demarcation khona abanye bavuka besiya entokozweni abanye bevuka besiya ngapi ekulahlweni. Wena namhla sibeka uMasibanda uzitshela ukuthi uza kuvuka uqonda uzitshela ukuthi umthwalo wenhliziyo wasasha indlela siphume la siyokumangale ngenxa yokuthi imota esihamba layo isibanjwe ludaka
abazukulu lihle lisondele engithemba ukuthi lizaba more than 6 ukwenzela ukuthi libe liphumuzana nga-2 sisiyafika khona ngale. Welu ubhuduthi yena labo mama nginakanela ukuthi omama izitsha ezibuthakathaka lizatshelela bese lisenzela okunye. Kodwa bengicela ukuthi okwalamuhla lisibekezelele lanxa kungaba isifiso sibekezelele nini ukwenzela ukuthi sanelise ukuyafika ngale sisebenze kusavuma. Bazabe behlabelela siza ukudlula lapha bazalwane. Liyambona lapha engikhona. Siza kudlula simbona sibhode lapha sihle siyokuma sisiyale ngoba abazukulu ibabaza kugcina bese bemthwala sesiphuma laye sisiya ngale. Siyabonga selingasihlabelela bomama ngoba vele ingoma iyamduduza.
Ukona na wana sespetile sonke sesivala linde ukuhamba Drama.
Tshela umabalwana wenyarazo afake lokhu zini. Toto manual. Oh manual. Yeah, manual because machine is too slow. Oh, machine is too slow. It's the manual. Thank you very much. Ngakupinde kaumeka akusopinda hii chitopinda hii sasuku letani polisi Vakanakayi vachipedzisa kuenza bhokisi redu nemhaka yechimiro chedu chemvura chatinacho tikaverenga mashoko anobva mukati mebhuku yavatesaronika vokutanga chapta 4 pavhesi ya18 kusvika muna 18 nekukasika. Naizvozvo hama dzangu, hatidi kuti murege sevamwe vatina tariro, nokuti kana tichitenda kuti Jesu wakafa akamuka, naizvozvo avo vakavata muna Jesu Mwari uchavauyisa pamwe chete naye. Izvi tinotaura neshoko raShe kuti isu vapenyu vakasara kusvikira pakuuya kwaShe hatingatongotangiri vakavata, nokuti Ishe amene uchaburuka nenzwi romutuma mukuru nekudanidzira nehwamanda, vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Isu vapenyu vakasara tichatorwa pamwe chete navo mumakore, tigosangana naShe mumakore, tigova naShe nekusingaperi. Naizvozvo nyaradzanai namashoko aya. Regai tiite munamato mufupi. Baba vedu vari kudenga, toda kukutendai nekuva matipa nesimba
rekugona kubata basa rekusvika pakuchengetedza mutumbi womurandakadzi. Tariro yedu iri parumuko rwemangwanani. Ivai nesu tose tichirwiswa nomuvengi anonzi rufu, tidzambire pashoko renyu retariro ramakapa rokuti muvengi wokupedzisira womucharwisana naye rufu. Ivai nesu pese pasara dakara mangwanani erumuko naJesu tanamata. Amen. Luka Kariro ulango tendere bona ande awele mono ase mateta la keso lena mena na Yesu dia mone yo ya muzi wedi alura sai
siyabonga ndokudzosera zvakare kuna baba vasigova kuti tipedzise basa. Siyabonga bathandekayo, sesifika emaphethelweni. Okungithathekisayo yikuthi uJesu ulidwala laphakathi. uJesu lidwala nguye usindiso lwami, ngeke ngathemba kwami ngoba ngoba uJesu Kristu lidwala ngokunye kuzadlula, ngokunye kuzadlula. 3 isifungo siqinile kulabo abamthemba yona. Ngoba uJesu Kristu lidwala ngokunye kuzadlula, ngokunye kuzadlula. Ngeqiniso konke okunye kuzakwenza njani? Mina kade sengidangile, kodwa uJesu Kristu olidwala hayi ukwenze kwadlula, kungasazanga kwangimisela inhliziyo. Ngiyambonga uThixo, ngiyambonga uThixo. Kodwa asiqhubekeni ngohlelo lwethu. Ngiza kunika leli thuba ukubana omphethe isigaba lesi, ubaba uSobhuku, ubaba uChuma, akatsho angabe efuna ukukutsho kithi, lathi sizazwela khona lapho ukuthi litshelana njani, bese sisiyatshela abangakithi. Baba uChuma. Pamusoro vanoremekedzwa vose vari pano, vana baba nana mai, vasikana navakomana, hama neshamwari. Chekutanga ndoda kupa kutenda kukuru kunesu tose takwanisa kuti tisvike pane ino nzvimbo kuti tobetserana basa rekuviga gogo vedu ava. Rudo kukuru wataita kuti tose umwe nomumwe abve kumba kwake, vabva Gunde, vabva kwaMeya, vabva kuHarare, vabva Buluwayo, kose matimana ose enyika kuti mohotibetsera kuti tivige gogo vedu ava. Chandinoda kutaura handisi nyanya zvangu kuda kutaura nenhoroondo yemunhu watinenge tichiradzika, asi nhasi ndada kuti ndimbotitaurei nhoroondo duku duku nagogo ava. Muraini medu maMarufu, gogo ndo vanga varivo munhu mukuru, anga asara mukati mei, nokuti chitupa chavo chanachigara nacho nguva yose chanchiti ndeva 1924. Anovatevera kana ndisingakanganisi ndewa 1932. Tikazotarisa kubva pana 1924 kusvika pana 1981, tikada kumainaza makore ari pakati papapo, handiziva anogona metsi kuti mungatudze kuti pane makore mangani. -1924 minus 1981. 1981 minus 1924. Aita mangani? 1924 minus 1981. Ufuna 21. 2021. 57. Azisi 60. 57. Alright. Apa ndikurevera pakuti gogo vanga vane rudo plus respect. Inini vakandisiya nemakore mati 57. 57.
asi vanga vachiti kana vachiva kwandiri ndoita sekunoinda kavasiya ne100. Saka ndozva ndiri kuti kuvanhu vose vari pano nevanhu vose venharaunda ngatidzidzei rudo segwakwa kunani nerespect seyangai nani totora munhu kwete nekuda kwezvaari asi nekuda kwebasa rani. Gogo ava ndashanda navo kwe15 years ndiri sabhuku wavo. Zvinhu zvizhinji zvanga zvigoneka mukati meraini ndigogo ava handiti. Saka kune vasara vasigwa chitanda nani ndo vasara varivo mai kana kuti baba veraini. Ndisati ndakushanda navo inini gogo andoda ndikudzei rudo gwavanga vana gogo ava. Inini kukura kwangu ndakakura nchidya chikafu chairimwa nemombe dzagogo ava. Kusiri kuti inini sekuru vangu vanga vasina mombe kana kuti mbuya vangu vanga vanadzo, asi rudo gwambuya ava handingagoni kutsanangura. Saka ndinoti dei tose tiri pano tingaite rudo segwangagunani. Ndoda kutenda munhu wose akwanisa kusvika pane ino nzvimbo, ndozotenda ane chose chakwanisa kuti adini atipe kuti tibe kuti namwedu fambe zvakadini. Pane vadoneta huni, vadoneta chibagwe, vadoneta mari nevadoneta rudo kungove kwako panzvimbo. Ndo chinhu chakakosha ichocho. Ndode maramba mune mwoyo wakaderowo rudo, kwete kwandiri chete asi kwose kuchaita dambudziko rakafanira irori. Ndoti newaya ndatenda. Siyabonga kakhulu esikuzwayo ngobaba ukhansela. Kodwa phela kulo mama uMasitholi. Umama uMasitholi, alright othi ngikhuluma kwami ugudlane lami ngifuna ukudinga kuhle. Ingcenye ngazisikele ehwahweni ngibe ngwangini. Lami ingcenye ngingacina sengisiba ngukhansela. Akulandaba kodwa ngicela lapho khona sukuma uze lapho engikhona. Hayi ilanga lingaze likuchise ungabi le ndaba. Ngoba vele nxa ungumuntu wabantu kade uzakwenza njani? Uzakubalekela uthini? Mama Sitholi. Ingcenye lami ngizafuna pamusoroyi mambo vedu vachundura na Absential. Pamusoroyi baba vedu vagangira na Absential. Pamusoroyi vakuru vezvemweya vese vari pakati pedu. Pamusoroyi mhuri yekwaNdlovu. Pamusoroyi hama neshamwari vana baba nana mai. Tine urombo kurasikirwa negamba. Isu tinovati gamba gogo nekuda kwemabasa avaibata mukati menharaunda, nekuda kwemabasa avaibata kunyange mukati mechechi. Ndimire pano ini ndakaziva gogo ndichitanga kuroorwa muno Machundura. Vakandikudza murudo. Ndichishanda nagogo ndakaita sekretari wemagetsi. Ndofunga vanoziziva kuno kwakusina magetsi kwose kuno magetsi edu aigumira kusundula uku wachibva uko kwachigumira kwaDhing'ani. But vana gogo nana sekuru Mutuvharuvha navekasiya Kachana vakati hatiisei musoro pamwe chete zvakwaya chironga cherural electrification. Tiunganidze mari dzeduvo tiite zvirongwa zvinoitwa nevamwe tiitewo magetsi kuno. Zveshuwa gogo angariwo umwe wekuti tikati tikuda mari yakati ndoveve munhu wokutanga kubvisa mari iyoyo. Neeji yavo nekukura kwavo vaitonzwisisa kudarika vana vakaenda ku-A-level. Kana pakaita sekunge muri kukonana sokuti hakandilienzani. Handiti muri kuitei? Isu pano chinengo chatavira pano ndechei? Tobva tati ndechekudii? Ndechekuronga zvemagetsi kuti hatichiita zvatafambira zvokugadzira zvemagetsi. Ndakazoziva zvegogo ndichifamba navo muupenyu hwangu. Ndofunga ndakaroorwa muno ndisina kuenda kuchikoro. Ndakadzidza ndave muno Machundura. Ndaipfuura every day nokuti ndainodzidza kuChundura secondary. Ndikurangarira rimwe zuva gogo vabva vandidana pawaya. Buya lapo wana mufazi kaJosephat. Ndobva ndaenda pawaya. Hanzishingirira kuenda kuchikoro. Nokuti hakuna nhaka yakakosha inodarika bepa. Mubereki angakupe nhaka imwe yose. Musi wanofuma akatsamwa
anokutorera asi certificate rako hakutoreri. Akati ndafarira vanhu vanokuti uri vhiri. Saka nanazvisa vari kuti chii nomarati aiwana kuzvivisa gokuti muri kuti ndiri vhiri chii. Hanzi kuti everyday unopfuura apa sezvinoita moto uchinda kusundula kunodzidza uchidzoka. Saka ini ndakazvifarira izvo vakaindi encourage kuti ndiite shungu. Zveshuwa ndakapasa kusundula. Ndikapedza ndikaenda kukwekwe poli ndikanoita NC yangu electrical power engineering. Zvese zvakaburikidza nekuda kweshungu dzandakaudzwa nagogo kuti chero vakakutaura. Iwe enda mberi usatese sure kana kusaidi enda mberi. Vhuma zvako kuivhiri but ukadzira upenyu hwako hwamangwana. Saka ini zvangu ndarasikirwa ndikureva nhema. Zvizhinji zvataida tikaenda kuno gogo taizviwana. Kunyange wakabatikana ukaenda kuna gogo vaikudza kuti namata. Hakuna singapfuri. Hakuna munhu mukuru kudarika Jehovha. Ndozvavaikudza gogo. Saka ndoda kutenda nguva yatakave nayo nagogo. Ndoti isusu hedu pano taya kuzocelebrate. Because upenyu hwagogo havashoma vanosvitsa 97 years. Vari vapenyu vachichengeta vazukuru vachirara kunyange raini. MaWhatsApp vachizvitaurira pano. Shuwa gogo vaiti vachikuona vanokutora chinzvimbo chiro pandakaita cancela ini. Gogo vaiti ndi advisor. Ita so. Chero musi wandakakumba tiri kupa mwana wasifoniso Basco na Dona. Ndakabatikana ndakachema vaipo vakazviona ndakachema. Ndikati panapa ndosipauya pana gogo chita zvino. Nhasi ndokuda kuugwero hwagogo tasvika mushama vasipo. Dei vari pano vari kupurudza vari kufarirawo zviri kuitika pano. Asi nongoti gogo ngavazorodze murugare. Mwari werugare vaitire nyasha afambe navo akavagatsa kurudyi rwababa nemasimba ose. Ndiri kuenderera mberi. Regai tizivisane sevagari venharaunda kuti musi wechipiri tiri kuenda kunokora chikafu cheADRA. Saka tinokumbirawo kuti maclusters atakaisana aya tiuye neiwayo. Handitarisiri Mwari anobva kunharaunda kwandinobva anozoita musikanzwa tiri kupa chikafu cheADRA. Dambudziko riripo nderekuti kune COVID-19. Saka tisatevedzera marules and regulation eutano tinoparara. Saka ndinokumbirawo vana mai vangu, ndinokumbirawo vabereki vangu. Tikaitiwe tiri ma30-30 ngatiwe tiri ma30-30. Ngiyalibingelela lonke elibuyileyo lapha izosixhasa umumo lokhona esikiwo. Okokuqala ngicela ukuthi ngibonge uMaster of Ceremony engumalume njalo osiphathele umsebenzi. Ngizobonga umfundisi osiphathele intshumayelo enkulu kangaka emnandi. Ngizobonga umalume la umfundisi olapha ozoncedisa emsebenzini omkhulu. Abanye abancedisi ngumsebenzi wabo. Ngizokhuluma ke bonke abakhona lapha abafowethu engathi abaningi bathi what is this mzukulu lokhu mzawo wami bathi mzawo wami thina hayi mina ngithi abana wami labo bathi bhuti kimi safundiswa khonoko thina. Ngibonge kakhulu laba abafuyileyo ukhansila. Ngizobonga usobhuku elibezwe bekhuluma lapha ngokuhlalisana kuhle labantu ababakhangeleyo. Siyabonga kakhulu njalo ukhansila uthe wasinika isaka lomumbu, wasinika le mali engange $200. Hayi bathi ukhansila bathi nxa uya campaign hayi inhliziyo yakhe. Azibuthi se campaign uma kade vele ngasoze elenhliziyo embi kade avalele esiphaleni sakhe. Kodwa ukubonile ukuthi njengoba sihluphekile ancedise okuhle okumangalisayo. Lusizi nje ukuthi
induna yikho lapha lo MP kodwa ke hayi imsebenzi mnengi. Into engifuna ukulazisa yona ukuthi umama lolele lapha, umama wethu sonke ulothando olumangalisayo, uthando elingake lilumeshe. Salitshela isecret yemuli yangithi ngapha. Umama ugule isikhathi eside ehlezi kobulawayo khona lesimgcinile sonke. Uthe sesimenzela ibirthday yakhe eminyaka engu 76 90 sorry 96 ngakho ngitsho lo yedwa khonapha ongasumisa isandla athi uyifikile iminyaka leyo. Wasibiza khonale wathi hayi liyabona ngiphile labantu abanengi, saphila ngendlela emangalisayo khonale kosundula. Kungakho ke seninika ke isiqondiso. Ngile nkomo yami ekhona lekhaya. Ngifuna inkomo leyo liyibulala isikela abangane bami. Badle bonke. Ngithemba abanye benu bazuzo ngamaqatshana. Waqinisa laba ade khonza labe e-church. Akade khonza labo enkonzweni yesabatha khonapha. Sakhangelana emehlweni ukuthi usakwazi sesiyabulala inkomo leyo kungazi ukuthi kusasa kuyathwala. Hayi wakhanya iphinda kakhulu into yakhe leyo. Sathi kumele silandeleni isiqondiso zomuntu omdala. Iziqondiso zomuntu omdala aziphikiswa. Kungakho ke salungisa ke sazayithatha leyo nkomo yabulawa khonapha yakwatshwa enye hamba khona le drobheni akade khona. Lokho okutshengisa uthando olumangalisayo ekade lalo kini, ikakhulu abedoka akade sebenza labo isikhathi eside. Likwazi ukuthi uthando lolu alumejeki. Uyena umnikazi uyaluzwa enhlizweni yakhe ukuthi lunjani. Ulithanda lonke okumangalisayo. Njalo simbonga kakhulu umama. Angivumelani lalabo abantu bona silahlekile. Hayi asilahlekelwanga. Phela into evelisaziwa leBhayibhelini kukhona la ngapha ukuthi silesikhathi sokuphila kwethu. Kade sesifikile isikhathi sakhe, wenza konke angakwenza unje usitshela amadoda lamadodakazi ezimsebenzi emangalisayo khonapha emhlabeni. Abanye ngodokotela, abanye ngobani, abanye kade bengofolomane, abanye hayi abantu abaningi abenza imisebenzi etshiyeneyo. Abanye bafundisa abanye amadokotela. Kungakho ke wenzile wakhe umsebenzi wakuqeda. Njengoba lizwile bekhuluma abafundisi, njalo kade eqinile kakhulu e-church. Napho odoka bangangifakazela. Umama ufundise abantwana okubangalisayo. Alikaze lizwe kuthiwa koNdlovu lapha udlalela amapholisa ezodingisela lake lezwa angaze ngizwe. So uphethe abantwana ngendlela enhle, ekukhulisa abantwana ngendlela leyo ukuthi ngakho
okhule waganga kumbe wezinto ezingafanelanga. Ngicela ukuthi labo bonke abakhona abazalwa ngumama lo, babakhuliswe ngumama lo ngokukhuluma kwabo, gebeze ngapha ngaphambili babone ngoba mina sengikhona lapha. Abakhona abanye babuye ke lapha uyani nase nango ngapho olandela mina ngaphansi kwakhe. Ababuye bonke abanye benze lapha. Isikhathi siyahamba ake liphangise lonke elibiziweyo. Kaskai mose badaniwa ngoba zifamba kaskai tuone rudo irungu ake liphange litshele ukuthi ke umama uMasibanda wayeyinkosikazi kaMalimani olandela umama umlandela ngemuva sonke sindawonye singabantu banye. Ngoba ngitshilo ukuthi angibazi bengabazawami laba bantu, ngibazi bengabandawami, angibazi bengabazawami. Yababona ke namba amajaha la, ngitshela ukuthi bonke baziphilele impilo yabo eqondileyo. Labanye abakho lapha, abanye baseNgilandi khonale ungafuna singene usisi unasi oye lapho la kodwa laba abangekho ngabatshonayo laba abangekho lapha abaphandle kwelizwe onguyomdala olandelwa ngulo uzelo nanti kunathunjana lapha bonke abantu laba litshela nje baphile impilo emangalisayo echiye ihlonibisa imuli kakhulu. Ngakho khonapho uyayazi ithi ngakho ongathi ukuthi ubaye wakuzwa ukuthi wawusejele, hayi jele wangena athi ngizanqondo uxoxana lamabhulu, kodwa ke lani bangamelanga singene emabhulu manje amabhulu ayegangile esithathela umhlaba kodwa ke hayi, kodwa ke libabone namba amadoda ngokuhlonipheka abayikho. Ama-flowers la arepresenta bonke abakhona labangekho lokubonga kuyo salukazi. Libabone mahle nje ama-flowers le mahle sibili afana lehliziyo yakhe ezewazihambela. Naye umalume awazikhethela isiqabhobho sakhe. Kapho uhamba edinga nje, hayi umama wayenguyomlandelayo laye wathi yabona wathi emtshela ukuthi dadewethu sengizuze intombi lapha ezahlala layo. Yabona wayikhangela wathi hayi lapha ukhangele ukhethe kuhle. Yikho ke kwazalwa amajaha lala intombi lezi lizibonileyo. Uyabongeka mntwana wami. Hayi anisafuni ukukhuluma into eziningi. Ngiyagcina ngakhona ukuthi ngibonga labo abaphethe isigaba njengoba bethe bakhuluma lathi lapha. Lani limkhumbule lapha elikhona usalukwazi ukuthi ufe elikhumbula. Ngiyabonga. Mama Councillor, lawe mama we-health, siyaxolisa kini lonke, siyaxolisa ngokuthi libe lilokhe lilapha kuze kube manje. Inkosi ilisize. Sicela lisixolele liyosixolisela ukuthi sithethe isikhathi eside, lisixolisele kwabaphathayo ukuthi kasisakwenzanga ngoba sifuze ugogolo esimthiya lapha ulele ngoxolo
lathi sicela ukuxolelwa. Besingaza ke sifinyeze, besingaza ke senze lutho ngenxa yokuthi sibeka umuntu omdala. Siyabonga. Right chipetanya yose yapamshapano. Ngokwandlovu mose vantu avanzwa. Inivo ndiri umwe wokwandlovu wasarari mukuru kune imwemba. Saka basa ramaita pano toritenda. Chimwe chandibata ndina mudhara machekano pana. Simukai pamuri bama machekano. Afonera mwana wake kukwekwe. Vakura vari kuma 80 something. Vari kugunda vati kuti vamanzvovu mudzimai wahwini avigwe ndisipo. Vakafonera mwana wavo kukwekwe kuti vuya siya basa. Zvira kuti ndinoviga hama yeshamwari yangu. That type of love to me vari pamachekano. Kupi mudhara undira kuti ndikutende mukuru wangu. Ndo vakakura vakatamba vose nana Winnie Ndlovha. Saka ini ndabva neshoka kuma 5 kugunde. Asi vafonera mwana kuti uya. Handiri dorero. Saka nangoti ndikutendei mukuru pane zvomaita nemwana wenyu zvira kuti ndimutende. Ngomira ipapa. Saka takumbira maketo. Ndemumwewo watakakura titose vatarava tichitamba navo pamwe chete nevanun'una vangwa vana vomukoma. Saka vamaketo vachatipa munamato kana tabva pano setsika yedu tose tinongonanga kumusha tondozvaziya zvataurwa. Handiti ndizvo? Alright. Vamaketo. Ngatinamatei vane nguwani musoro, ngatinamatei baba vedu vanokudzwa vari kumusha kumusoro kudenga. Mbiri norukudzo ngazvipiwe kuzita renyu. Tendwai Mwari, kudzwai. Tavona kunaka kwenyu. Nekuti murandakadzi wenyu vanove ndiwo gogo vesangano renyu ramunoti ndo panokutsungirira kwavatsvene vanochengeta mutemo yenyu nokutenda kuna Jesu. Tinotenda kuti rufu wambuya kana kuti mai vamasivanda mai gogo Wili gwaingatihwededza nokuti zuva ranhasi regadziriro apo nyika ino yakanga yapambwa nomuipi, asi gamba riri Jesu rakaiswa mukati meguva. Tine tariro inofadza yokuvonekwa kwenyu Mwari naishe wedu Jesu Kristu. Basa rose nzira dzamakomborera kubva Bulawayo, Harare, mativi mana ose eZimbabwe, tosanganisira Mandarara Rehwapeti watakadzidza naye. Mwari kudzwai, tendwai, muri Mwari mutsvene. Tatenda nezita raJesu nokusingaperi. Amen. Siyabonga bathandekayo. Uchilo umnewethu ukuthi kule ngqondo lentethe. Ingqondo lentethe lelo asambeni siyolithuthelana. Lizasanela sonke. Siyabonga. Zibongo zabo ihlo lonke khona lapha.